Here we are. Good morning everyone, buongiorno a tutti. Aspettiamo che entrino gli altri ospiti. Good morning, Professor Di Matteo. Buongiorno Luigi. Buongiorno. Here we have Dr. Claudio Galli. È già il collegamento giusto? Sì. Eccoci. And in a few seconds, Professor Valerio De Stefano should join us. First of all, thank you to all the viewers that are following us today. Today, the topic will be minimum wage. We will explore the Italian perspective. We will explore the Canadian perspective. We will draw conclusions about its pros and cons. We have a great wealth of knowledge in our guest today, so I anticipate a very lively conversation. I will start with the introductions, and I will introduce Professor Di Stefano when he joins. We have Professor Livio Di Matteo, who is a professor of economics at Lakehead University in Ontario, and also a senior fellow of the Fraser Institute, one of the most authoritative Canadian think tanks. His research focuses on public economics and economic history, among many other things. And we have Claudio Galli, who is an expert in human resources and personnel management with a long experience in the Italian and European industrial and professional world. He was a director of human resources for Lamborghini and president of the association that brings together personnel directors at the national level in Italy. And we also have Professor Valerio De Stefano, who just joined us, who is a professor at Osgoode Hall Law School at York University in Ontario. He holds a Canada Research Chair in Innovation, Law, and Society, and has focused extensively on employment law in his research. Thank you, all of you, for joining today. And I just want to remind our viewers that this is the 7th episode of our web series called The Italian-Canadian Exchange. It's a monthly virtual meeting discussing various topics, comparing Italy and Canada. And today we will do something a bit different. So we have guests that come from different backgrounds. Claudio Galli is in Italy, Valerio De Stefano in Canada, same with Livio Di Matteo. And everyone has a personal preference in speaking about technical terms. So we will alternate between languages. So I appreciate everyone's patience in following us. So let's introduce the topic very briefly. Cominciamo con l'introduzione del nostro tema, ovvero il salario minimo. Ultimamente in Italia si parla molto di salario minimo, è diciamo uno degli argomenti più in voga, e scopriamo insieme quali sono e perché si parla adesso di salario minimo e quali sono le condizioni attuali nel sistema italiano. Dottor Galli, se può darci una panoramica del sistema italiano. Ma allora, oggi Italia è uno dei pochi paesi europei a non avere, intanto buongiorno a tutti, è uno dei paesi europei che non ha un salario minimo. Perché? Perché in origine, per come era stata pensata anche fin dalla Costituzione, l'Italia avrebbe dovuto avere sindacati con una capacità di rappresentanza, si dice erga omnes, nei confronti di tutti, e che quindi di fatto avrebbe supplito alla presenza di un salario minimo fissato per legge, con salari diversi per categoria, magari anche diversi per settori. C'erano nella Costituzione ancora le gabbie salariali che prevedevano differenze fra aree diverse del paese, e quindi questo era il punto di partenza.
Come è evoluto? È evoluto con contratti nazionali che oggi coprono teoricamente il 93% della forza lavoro, ma stiamo parlando sempre di lavoro dipendente, mentre sta crescendo molto, soprattutto negli ultimi anni, un lavoro indipendente, quindi quelli che sono le partite IVA o comunque lavori magari con diciamo più committenti, non con un committente solo, quindi il classico rapporto di lavoro anni 60, 70, 80, e tutto questo di fatto non richiedeva la presenza di un salario minimo. Alcune forze politiche, dopo aver spinto per un reddito di cittadinanza che poi è stato utilizzato in parte e in parte adesso limitato, perché poi l'alternanza ovviamente di rappresentanza politica porta anche a visioni diverse di questo, hanno proposto di introdurre questo salario minimo, peraltro a un livello molto, molto più alto di quello che sarebbe la media europea. Considerate che la media dei salari minimi in Europa è intorno al 55% del salario medio. I 9 euro sarebbero il salario medio in Italia, quindi una proposta che ha in sé alcune diciamo, approssimazioni tecniche o molto più semplicemente una proposta fatta per prendere voti ma non per realisticamente avere un impatto reale sul mercato. Il CNEL, che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che per Costituzione ha anche il compito di studiare, di valutare questi fenomeni, ha fatto uno studio alcuni mesi dopo l'uscita di queste proposte che lo fissava come soglia di livello accettabile poco sotto i 7 euro l'ora, e questo ovviamente non è la proposta di alcuni partiti politici, è stato rigettato da alcuni altri partiti politici con atteggiamenti non facili da spiegare fuori dall'Italia, in particolare dei sindacati, i quali sono da sempre stati contrari al reddito minimo fissato per legge, perché vogliono essere loro a contrattarlo e loro a prendersene in qualche modo i meriti, però hanno dovuto dire che erano favorevoli perché altrimenti avrebbero rischiato di perdere consenso. Quindi questa è una situazione abbastanza caotica. Quella che è la mia personale percezione: in alcuni anni io ho avuto stabilimenti in giro per l'Europa, branch commerciali in paesi dove c'è il salario minimo, in Slovacchia in particolare, dove il salario minimo funziona molto bene, è accettato, è conosciuto e ha una sua funzione anche regolatrice dell'economia. La mia impressione è che in Italia ne abbiano parlato senza sapere bene quello di cui parlavano, senza anche conoscere i fondamentali, al di là della valutazione dell'impatto nei confronti delle aziende che, trovandosi di punto in bianco, cioè parlo dell'economia emersa, quindi l'economia nota, che avrebbero avuto un impatto molto molto importante, quindi anche con una possibile frusta inflazionistica molto molto pesante. Bene, grazie dottor Galli per questa introduzione. I just want to also introduce very briefly the Canadian side, so giving a panoramic view of the history of minimum wage in Canada. Professor Di Matteo, you can give us a bit of an introduction to what the minimum wage in Canada is, how long we've had it for, and what it does. Grazie. Well, the minimum wage in Canada is not a national endeavor. Canada is a federation, and of course, the provinces tend to have jurisdiction in matters of local concern, so to speak. So all of the minimum wages in Canada seem to date from about the 1960s. If you want to use Ontario as a case example, which is the case I'm most familiar with, Ontario brings in a minimum wage in the middle of the 1960s. By 1965, the minimum wage is $1 an hour.
Minimum wages are a bit different back there. They actually had different minimum wages regionally between northern and southern Ontario. And they also had differences in the rates between males and females. However, by the end of the 1960s, that had already changed quite quickly, and the minimum wages began to go up. Minimum wages vary across the country and the provinces. And Ontario's right now is at $17.20, but in neighboring Manitoba, you're at about $15.80. The highest one is in Nunavut, which is a territory, at $19. And the lowest one, I believe, is in Nova Scotia, just at about $15, $16. So they vary regionally, they vary across the provinces. And there is also a federal minimum wage applicable to federal employees, but I believe that doesn't cover very many employees for the most part. So it's a bit of a diverse system across all the provinces. The minimum wages have gone up over time. However, if you start to adjust them for inflation, they actually have not gone up that much. In real terms, they are a bit higher. They've certainly gotten a bit higher in the last 5 years. I mean, in the last 5 years, has been a fairly rapid increase, largely because of inflationary pressure. And so sometimes it's not even the wage adjusted for inflation. That is something that you should look at. You might want to look at it as a percentage of, say, average wages or the average industrial wage or something like that. So in the case of Ontario, it was well below 50% of the average industrial wage, well until about 5, maybe 6 years ago, and now it's approached closer to 60%. So there has been a real increase in the minimum wage in Ontario in particular. Thank you so much, Professor Di Matteo. I want to ask Professor Di Stefano. Il professor Di Stefano ha una prospettiva che unisce sia la parte canadese sia la parte italiana. Da specialista nel diritto del lavoro, quali sono i motivi per i quali, come diceva il dottor Galli, a livello italiano, nonostante la Costituzione lo preveda, ma non si è ancora creata una rete diciamo che vada a toccare tutti i lavoratori, perché ancora non c'è a livello nazionale un salario minimo e quali sono i motivi, alcuni storici, alcuni possibilmente economici di questo andamento? Sì, innanzitutto grazie, buongiorno a tutti e anche buongiorno ai colleghi. Allora, la Costituzione prevede all'articolo 39 che i sindacati, se registrati, possano concludere contratti collettivi, quindi collective bargaining agreements, che valgano per tutti i lavoratori in un certo settore. So these collective agreements foreseen by the constituent fathers will bind everyone in a certain industry. Ma cosa è successo? È successo che la Costituzione prevedeva che i sindacati che potevano costituire questi contratti collettivi per tutti fossero registrati e contassero in proporzione alla loro forza numerica. Quindi più lavoratori, più rappresentanti quando si va a decidere e a contrattare. Questo negli anni 50 avrebbe significato una preponderanza assoluta della CGIL, che era di gran lunga il sindacato maggioritario in quegli anni rispetto agli altri due sindacati più grandi, no? Allora, questo non era possibile per questioni politiche, non era possibile avere il sindacato, diciamo, associato alla sinistra, al Partito Comunista, alla guida di una negoziazione economica così importante per questioni politiche. Poi c'erano anche delle questioni giuridiche per le quali attuare la Costituzione non sarebbe stato così semplice, ma questo ha significato che nel nostro paese una cosa molto comune in paesi vicini al nostro, come la Francia o la Germania, quindi il fatto che i contratti collettivi potessero a un certo punto diventare vincolanti per tutti i lavoratori. So, collective agreements will bind everyone. Well, this was not the case for
for the entire period after the Constitution because of political and legal reasons. Now, what was the solution? The solution was that, as Professor Galli said, for many decades, collective agreements anyway had a very widespread application, and they bound a vast majority of workers. And even the workers that were not directly bound by collective agreements, and so the salary will not necessarily be set directly by the collective agreement, well, the courts, when it came to salaries, they said, well, anyway, even if a worker is not bound by a collective agreement, the salary must be tied to the collective agreement. There are complex legal reasons why that happens. It's not the case to go that deep in the rabbit hole. Yes. but this is what happened for many decades. So that the salaries set out by the collective agreements, the main collective agreements, will become the sort of standard in the industry. What is the problem now? The problem, as Professor Galli said, is that there are a much broader set of workers, self-employed people, freelance, but also bogus self-employed people and freelance, so sham self-employed people. Those people are outside the coverage of these contracts. On top of that, there is no law that says this is the collective agreement which binds everyone, because this will not be constitutional under our constitution, which also meant that some alternative trade unions and employer associations that Professor Galli will call pirate, correct me if I'm wrong, Professor Galli, but the pirate associations will come up with pirate like the Buccaneers, pirate in that sense, pirate collective agreements. Pirate in the sense that they would set standards that were much lower than the ones of the most representative unions and employers association. So this system that Professor Galli described and was operated for several decades is now suffering a lot of downward pressure, so that a lot of workers are not covered anymore by the standards set by the most important collective agreements. Some of them are not covered by a collective agreement at all. Some of them, an increasing number of them, is covered by collective agreements that set very low minimum wages. We're talking about 3, 4, 5 euros per hour. The result of this has been that in Italy, we have a rate of working poor, so people that work full-time but don't make ends meet in a very severe way. That rate in Italy is 12%. Okay, so there's 12% of the workers in Italy that work full-time and are not able to make ends meet for the very basic needs of people and families. So there's 12% of that compared to 9% or a percentage that is lower in other parts of Europe. Okay, so in Italy, traditionally, we did not have the minimum wage because the collective agreements were supposed to apply anyway in a way that was so widespread that we wouldn't need a set minimum wage. But at the moment, that system is no longer operating, is no longer enforced, is no longer effective. It is effective for bigger firms. It is effective for the firms that anyway pay way beyond what any minimum wage in a collective agreement will be and what the minimum wage set up by legislation will be. The problem is with all the firms that are outside the system that Professor Galli knows so well, because again, for all these reasons, that system is no longer in place. So hence pressure to apply the minimum wage. And hence also the attitude of trade unions changing, because I agree with Professor Galli that trade unions for many years were not in favor of having because that would have sort of ripped them away of one of their most essential functions in Italy. But it's undeniable right now that there are so many pressures on the existing system that a minimum wage could actually work and could be necessary to take care of the lowest fringe of the labor market.
Benissimo, grazie professor De Stefano per questa prospettiva. Tornando al dottor Galli, si può dire che diciamo come il sistema è stato pensato all'inizio, ovvero nel dopoguerra, quando c'era la presenza di molte industrie di Stato, di grandi aziende, cosa che è cambiata negli ultimi decenni, perché il tessuto economico italiano si è frammentato in una miriade di microimprese e di aziende al di sotto dei 10 dipendenti che fanno, diciamo, che corrispondono alla maggior parte delle aziende operanti in Italia. Ecco, quindi se si va da un'economia di produzione, di settore secondario, ad una economia di servizi, si può dire che i contratti collettivi non sono stati in grado di proiettarsi in questo nuovo sistema. Ma sì, aggiungo qualcosa di altrettanto importante dal punto di vista numerico, cioè quel 12% di persone che hanno un salario che non garantisce in qualche modo di arrivare a fine mese, con un contratto regolare, ce n'è almeno un altro 12-13%, queste sono cifre ufficiali, 2.940.000, ma la realtà sono oltre 4 milioni, quindi parliamo del 15% di persone che lavorano in maniera irregolare, delle quali una parte rilevante non è povera, una parte rilevante ha un reddito assolutamente dignitoso o molto buono. Non è un caso che l'Italia abbia un prodotto interno lordo di circa 2.200 miliardi e ha un reddito disponibile che è di quasi 200 miliardi superiore. E questo è economia illegale anche di persone che stanno molto bene, non solo di persone povere. Però, tornando al salario minimo, oggi è più un tema di battaglia politica. È uscito il pop-up proprio 30 secondi fa che è stato reintrodotto un emendamento alla manovra economica a firma Conte e appoggiato dall'opposizione per reintrodurre il salario minimo a 9 euro, che ovviamente verrà bocciato e ovviamente su questo ci si costruirà un po' di, diciamo un po' di teatro politico, ma sul lavoro, lavorare per alzare davvero i salari minimi e non per legge ma per sistema, credo che si stia facendo ancora molto molto poco. Il sindacato stesso ha contratti a 5 euro, 5 euro e mezzo in settori che sono settori più poveri, quindi non sotto i 9 ma anche sotto i 7 euro che sarebbero i 6,5, che sarebbero il limite sensato per un salario medio in Italia, e abbiamo, non voglio dire c'è ben altro, però abbiamo sicuramente una priorità sulla legalità e anche sulla capacità di sostenere in maniera diciamo indiretta con un sistema persone che rischiano di essere fuori dal mercato del lavoro. Altra cosa molto importante, la percentuale di poveri in Italia con una spesa pubblica che è quasi raddoppiata negli ultimi 20 anni è salita, ma almeno metà di questi non sono poveri, sono persone che non dichiarano i redditi che in realtà hanno. So, Professor Di Matteo, there is an endemic problem in Italy, which is submerged labor, which is tax evasion and tax elusion. In Canada, there is a great percentage of the economic system is made up of small and medium businesses as well. Why is it that Canada has a different approach, and what are the reasons as to why tax evasion and non-regulated labor it's just not part of the conversation as much? Is it a matter of perspective, or is it there but nobody talks about it?
It's a very good question. They are two fairly different experiences. From what I'm gathering, I'm not as familiar with the Italian labor market or the Italian labor experience. The debate in minimum wage there seems to be a more recent development, given this sort of growing unregulated sector, a pirate sector, as I believe it was referred to. And so that is coming in to deal with that, workers that are not covered under this traditional approach of sort of broad industrial collective agreements. In the Canadian case, minimum wages were brought in a sense, to provide, living wages, so to speak, or basic wages for workers who probably did not have employment in sort of the larger, more unionized industrial sectors, but were in the sort of smaller business sector. The minimum wage is also differentiated between adult workers and student workers. So it is a different environment. There always is the issue of compliance or non-compliance with the minimum wage, both in Canada and the US, but the rates of compliance are generally fairly high. Essentially, the institutional environment historically in Canada particularly has been one of compliance. It's not that sometimes there isn't compliance, but it is probably not as widespread. Although, I mean, in recent years, even Canadian labor markets have been changing. There has been an influx of immigrant workers, more informal workers, and so there may be the temptation, of course, to not comply. So it's a different environment. I mean, the minimum wage debate in Canada does seem to be focused on the minimum wage as a device to reduce poverty, to guarantee a living wage, etc. Then the counter is that there are employment effects from the minimum wage. And so the debate is structured more in those terms. So it is quite different from the European context in general. In terms of the sort of the issues in the Canadian or North American minimum wage debate, if you want, the economic theory basically argues that for a minimum wage to be effective, it needs to be set above the market wage. I mean, if it's below the market wage, then the minimum wage doesn't matter because the market wage is higher. So when you set it above the market wage, according to the economic theory, what this does, of course, is create a situation of excess supply of labor. And so the result would be unemployment. So that is the theoretical explanation. That is the theoretical case, and it's the one, we basically present to our first year students. And then there's, of course, the empirical work, and the empirical work is definitely more mixed. The empirical evidence does not always seem to show a direct correlation between higher minimum wage and unemployment. You can find some correlations, but then you also find that the result doesn't seem to be there. In the end, I think the employment effects do tend to depend a bit on the type of labor that minimum wage has been applied to, and what you would call the elasticity of demand is, or the sensitivity of the demand for that labor is. And that particularly depends on the type of product that in the market that's being subjected to the minimum wage. I mean, the classic study that economists often quote is the Card and Kruger study, looking at fast food employees in Pennsylvania and New Jersey. So one state brings in the minimum wage and the other does. I mean, they both had minimum wages, but one brings in an increase and the other does not. And so then they track through what the employment effects are on these fast food restaurants using the data set. And there doesn't seem to be much of an employment effect. However, what is interesting is where the minimum wage was increased, the fast food prices went up. Obviously, the demand for fast food was inelastic enough or insensitive enough that the costs of the minimum wage, in a sense, were passed on to consumers. So that is roughly the debate in the North American or Canadian context. The European context, I mean, is always different, even within separate European countries, and the Italian one is probably fairly unique. I mean, the history of non-compliance, whether it's with taxes or
Other types of legislation tends to be more pronounced in Italy than it is in Canada. Although things change, I suppose. And this brings me to another question for Professor Di Stefano. We have a history in Italy of indexed wages, a scala mobile. Quindi, deducendo da quello che dice il professor Di Matteo, ci sono alcuni settori in cui l'aumento del salario incide direttamente sui prezzi che poi vengono passati al consumatore. Quindi si crea un fenomeno inflattivo. Mi fa ripensare all'abolizione della scala mobile in un periodo in cui c'era una grande forza inflattiva in Italia, fine anni 80, inizio anni 90, se non sbaglio. Ecco, ci sono dei paralleli fra quello che sta succedendo in Canada adesso e quello che succedeva in Italia magari 30 o 40 anni fa? Non hai il microfono, scusa. Sorry. So honestly, I'm not an economist, so I'm not able to speak of that on the basis of that. I guess this is la faremo a Galli allora questa domanda. This is no, I think it's an interesting question for Professor Di Provo a Matteo. rispondere io che facevo lo studente quando se ne parlava. So what you're saying, so the tying salaries to inflation directly, what in Italy we'll call la scala mobile, that's dead. That's long dead. It has been dead for like almost 40 years now. So at the moment we have the opposite problem. The opposite problem is that the wage of the rate of salaries has been much lower than the rate of inflation. So that in Italy, among OECD countries, is the only country in which real salaries declined in the last 40 years. Okay. And this is not just because of the abolition of that system, of course, but the systems that we had that allow salaries to cope with inflation definitely didn't work. And they didn't work because they were ill-conceived, and also because of political reason. And I mean, I want to just now introduce one element. The minimum wage or the collective agreements are not magic ones, okay? So it's not that if you say that tomorrow there is a minimum wage of $50 or 50 euros and everyone is gonna get $50 or 50 euros. Firms are gonna go out of the market if you do that. So of course, if you set a rate of the minimum wage that is too high, that could be detrimental, but everyone would agree with that, I believe. But the problem is that setting a minimum wage that is valued and valid for everyone, it's always, if we put it above the market, because as Professor Di Matteo says, if you put it below the market value, it's completely useless. It doesn't make any sense. But if you put it on top of that, then it's a matter of political reasoning. And one of the things that you have to take into account is that some jobs won't exist anymore, and some firms will go out of the market. And we are used to think of this as an entirely bad thing, but it's not necessarily a bad thing. If you push out inefficient firms of the market, it's not necessarily a bad thing. Italy has a huge problem of productivity. And it does not, and I agree with Professor Galli, nothing has been done effectively to increase productivity in the last 30 or 40 years. And this is also why we have so many working poors. But the idea that you can just depress salaries, the idea that you can get the market stay afloat just because people are paid below a certain minimum, in my opinion, it has been quite unsuccessful, to say the least. So I agree that you cannot set a minimum wage of 15 euros per hour in Italy at the moment. But to say that we should only put a minimum wage if all the firms in the market can abide by it,
Well, that's not what the minimum wage is about. The minimum wage is not just about sustaining the individual worker. It's also about creating the incentives for firms to innovate, to invest. And if the cost of labor is too low and it's artificially kept low by all the things that we have discussed, then there is no incentive to innovate. There is no incentive to be more productive. And this is why in Italy we have this problem of productivity. I mean, it's not just the only reason, but it is one of the reasons, okay? Because if you ask Professor Galli, that the firm that they worked for many years, most of them paid, again, well above the minimum wage. Those are the sort of like cherry on the cake of the Italian productive system, okay? But they suffer the competition, the unfair competition of firms that are allowed to stay afloat by a regulatory system that doesn't work very well. Professor Di Stefano, would you argue that, and this is a bit of a provocative question, but would you argue that Italy has managed to become one of the largest exporting countries in the world in terms of economic output, cynically, by keeping salaries low and therefore keeping the overhead of companies low? Is this one of the reasons why? Or are we talking about two different things? No, but it is not a provocation. I mean, if you ask any mainstream politician, they will tell in the last 40 years, they would admit that without any problem. This was what was predicated openly, that we should compress salaries so that we could export. Now, with Trump coming, with the tariffs coming, with the things that were operating for the last 30 years that may not be operating anymore, we may be in a bit of a problem there. But it wasn't, and this was not just Italy, by the way. It's also something that occurred in Germany, for instance. In Germany, you would also find mainstream politicians that would also admit that they try to compress wages to create to allow the country to export goods in the United States or in other places. Okay, so it's not, and again, it's not a plot theory, is not just a conspiracy theory. You can go to the Corriere della Sera or to the Sole 24 Ore, and you can find this. And I remember when I was in Italy and I was a lawyer for firms like the ones that Professor Galli worked for. And some of the people that I used to talk with, like the HR manager, would be desperate about it because they said, this is just politicians say that the only thing Italy can compete about is lowering wages, lowering the cost of labor, which is in the long run something that is not sustainable. I fully agree. E posso dire solo qualcosa come osservazione su questo? Allora, primo, purtroppo politica di bassa qualità ha inciso moltissimo su questo tema. Io quando ero all'università non potevo dire che la spesa pubblica era inflazionistica perché mi buttavano fuori dall'esame, questo giusto per dire, quindi c'erano anche queste cose. Allora, nei 5 anni precedenti l'adozione dell'euro, l'Italia rispetto al marco tedesco, la lira italiana, è svalutata del 44%. Cioè noi prima di entrare nell'euro abbiamo scelto di tagliare i nostri stipendi di oltre un terzo e per poi passare i 20 anni successivi a lamentarci che abbiamo gli stipendi più bassi. Ma in realtà era una scelta politica condivisa dai sindacati, dai rappresentanti confindustriali e dai politici, perché altrimenti non saremmo andati in quella direzione. Quindi sicuramente è stata una scelta cinica. L'Italia di solito non è cinica, le cose capitano più che farle pianificate in maniera cinica, ma sicuramente è stata una scelta ed è una scelta completamente folle. Sono assolutamente d'accordo che i salari bassi non aiutano, noi dobbiamo essere competitivi perché miglioriamo la produttività, tant'è che uno dei settori, il metalmeccanico, che ha un livello accettabile di produttività, diciamo, è competitivo con la produttività tedesca, francese e inglese, spagnola,
ha mantenuto un livello accettabile di salari, ma che sono mediamente il 30 o il 40% in più del salario minimo proposto da qualche populista e il doppio abbondante del salario minimo che avrebbe senso introdurre in Italia. Quindi è chiaro che la politica di bassi salari rende anche non urgenti altri tipi di riforme. In Italia cinicamente scegliamo di avere il 20 o il 30% delle donne fuori dal mercato del lavoro, che invece sarebbero indispensabili e darebbero un fortissimo miglioramento al mercato del lavoro, ma non facciamo servizi per di fatto consentirlo e importiamo immigrati che in buona parte le donne le lasciano a casa senza lavorare, perché anche queste sono scelte che alla fine hanno un impatto. Poi tornando semplicemente al tema economico, l'Italia ha scelto di privilegiare l'export e la produzione, lo ha fatto anche molto bene, perché l'Italia ha comunque delle eccellenze. Oggi l'Italia è competitiva non solo per i bassi salari, ma anche per la grande tecnologia, ma purtroppo è solo in una fascia alta di aziende e in una parte limitata del paese. Grazie, Dr. Galli. Professor Di Matteo, we quickly hinted at the issue of productivity that Italy has faced for decades now. We're starting to hear productivity issues at the Canadian level as well. So is Italy sort of like a beacon of light of what's going to happen to the Western countries, and Canada in this case? Like, what's the current state of productivity, and what's the outlook? And what does that mean for the average Canadian worker? Well, that's a fairly complicated question. Canadian productivity isn't exactly doing very well. I mean, our economy is growing, but we are not keeping up with population growth in terms of GDP per capita, which is a standard measure of productivity. Of course, Canada is particularly insular in many respects. We always tend to compare ourselves with what the Americans are doing. And so, if you go back to the early 1980s, Canadian GDP per capita was about 80% of American per capita GDP, 90% almost. And it's now down to about 70%. So we are not keeping up with the Americans. Although, to be frank, the Americans lately have been increasing very rapidly. I mean, our productivity and our growth isn't much different from the Italians or the French or most of the other G7. So that is an issue. We, like the Italian example, I guess, once Italy entered the euro, of course, that eliminates the currency depreciation as a mechanism to make your exports cheaper. We still have that option given that we have our own currency. And so we're already seeing that is what is happening in an effort to compete. Our dollar is going down relative to the Americans. And, that allows our exports to compete even if we don't have the necessary productivity through investment in capital to keep up. On the other hand, it makes our consumer goods, largely which are often imported from the US, of course, much more expensive. So our standard of living has been slowing in terms of its growth. Oddly enough, for a little bit, the Italian per capita GDP was catching up with ours. That does seem to have slowed down. So going forward, I mean, how do we solve that? I think the fundamental problem in the Canadian economy is a lack of competition. And historically, Canada has been a small economy. And so it's been very tolerant of large oligopolistic firms and monopolistic practices. So, if you look at our current environment, our telecom market is dominated by 2 or 3 firms. Our grocery retail sector is really 2 or 3 large firms. It doesn't matter, there's many stores with many names. They're all owned by, the same handful of firms. The rail network is basically a couple of firms. There's a couple of major airlines. And so basically it's a very comfortable duopoly, oligopoly environment. To that, all the provincial
regulatory barriers which hamper interprovincial trade. Combine that with a lack in productive investment, it doesn't bode very well over the next 10 to 15 years. I wouldn't say we're on the road to becoming another Argentina or anything like that. However, we are, facing a decline in our future standard of living if we don't solve those problems. And the competition one, I think, is particularly serious because we've aided and abetted that for decades. I mean, if you go back 100 and 120 years, they would argue that, Canada needs to have, a protected market and regulations, and they were very tolerant of monopoly because it was just a small market of 4 million people spread out east to west. Go fast forward 20 or 30 years, we're still a small market. There's only, 12 million of us, and then we're still a small market when there's 20 million, 30 million. Now there's 40 million, and it's still, it's a small market. It's actually not that small anymore. It's small relative to China or the United States or countries with those large populations, but compared to a lot of European countries that we often like to compare ourselves to when it comes to social programs, the Nordic countries, for example, we're actually rather large. And so how do we, bring in those competitive pressures that would basically allow Canadian firms to become more efficient? And it's not that there aren't efficient Canadian firms, there are, but they are having trouble keeping up. And so I think that productivity issue is a problem that has become more acute over the last decade and is going to continue becoming acute as we move forward. So just in conclusion, as we head towards the end of this conversation, going back to Italy, si può dire che l'innalzamento del salario minimo può provocare un temporaneo aumento della disoccupazione, ma a lungo termine avrà degli effetti positivi sulla produttività. Si può fare questa conclusione? Ma è abbastanza difficile, Sicuramente genera mette in difficoltà l'economia, e questo non c'è dubbio, ma anche qui occorre capire come questo è costruito. Permettetemi ancora una piccola differenza, di sottolineare una piccola differenza, che non è piccola in realtà, fra Italia e Canada. In Italia la differenza fra il costo del lavoro e il salario netto percepito, quello che si chiama cuneo fiscale, è circa il doppio che in Canada. Cioè in Italia arriviamo ad avere 300 di costo per dare 100 in tasca al dipendente, in Canada è 180. Allora, questa è una differenza essenziale. Quando io dico che i politici che propongono il salario minimo non sanno quello che dicono, è perché non hanno mai detto in nessuna proposta se questo salario minimo deve essere netto, deve essere lordo, deve essere compreso di contributi oppure no. Perché? Perché non hanno dietro le competenze, o perché è più facile fare proposte generiche. Cioè il salario minimo a 7 euro, 7 euro e mezzo dovrebbe essere non tassato, quindi esente da tasse. Invece noi abbiamo una zona di copertura fiscale che è inferiore, quindi persone che prendono anche 1.200-1.300 euro al mese pagano tasse, che è una follia, non dovrebbero pagare tasse. Perché pagano tasse? Per coprire quelli che anche con redditi molto più alti non le pagano. Quindi sì, genererà inflazione, genererà maggior disoccupazione, ma nel medio-lungo periodo genera due effetti. Uno, sicuramente una maggior spinta alle aziende a migliorare la produttività, e secondo, che è anche altrettanto importante, questa è una delle differenze grandissime fra Italia e Canada. L'Italia ha un mercato interno molto stagnante, mentre il Canada ha un mercato interno molto, molto vivo e vivace, che è la differenza fondamentale fra la dinamica dell'economia canadese, che poco alla volta ci sta sorpassando, anche se gli italiani sono molti di più come numero, e l'Italia invece ha un mercato interno molto stagnante. Quindi l'aumento, ma non un aumento di quelli che lo prendono già il salario, portare a salario minimo
accettabile tutti quelli che oggi sono nelle aree scure. Questo secondo me avrebbe un effetto importantissimo sul mercato interno italiano, e in poco tempo, 2 o 3 anni, il prodotto interno lordo italiano aumenterebbe in maniera molto molto significativa e compenserebbe i costi del salario minimo. Beh, sempre facendo riferimento alla bilancia dell'export, cioè se si esporta, se si punta sull'export, ovviamente devi rendere i tuoi prodotti attraenti per il mercato estero, quindi non considerando in modo altrettanto, non considerando il mercato interno. Ecco, diciamo, si crea questa... No, è chiaro, ma io vengo da parliamo di una regione che è il primo esportatore netto, da una provincia che è l'esportatore maggiore della regione Emilia-Romagna, ma noi non esportiamo perché siamo competitivi sul prezzo, esportiamo perché siamo competitivi sulla qualità, sulla tecnologia, sul contenuto e sull'innovazione e sulla flessibilità di arrivare al mercato. Questo è molto chiaro. Non a tutti, ma penso che sia molto chiaro. I numeri, ecco, di questo c'è anche una grande, su alcune cose è difficile avere un'evidenza empirica, qui l'evidenza c'è tutta chiarissima. Benissimo. Io penso che abbiamo coperto molto oggi, è stata una conversazione molto vivace, con molti spunti di riflessione. Spero che il nostro pubblico abbia recepito, diciamo, le varie prospettive e può applicarle, può farsi un'idea in base a quello che, in base alla loro esperienza e opinione personale. Quindi, I would say that we are, thank you everyone for your time today, for your valuable insights. I'm not sure if there's any questions, but in the future, this will be posted on our social media channels. So we want to make this interactive. If you have questions, you can comment. And we thank Dr. Claudio Galli, Professor Livio Di Matteo, and Professor Valerio Di Stefano. And see you at the next episode, which will be in December. It's always on the third Saturday of the month, and we will explore a new topic. So please stay tuned with our updates on the Comites Toronto social media pages and Associazione Amarcord of Ontario. Thank you very much, and have a good weekend. Have a nice rest of the day and weekend. Grazie. Bye.